Ramchan. Yes, sir. Good evening. Today I would like to explain big data technologies. Last class we have explained about big data technologies fundamentals. Like we have completed the fundamentals. Introduction to big data technologies I have explained already. So, what are the fundamentals of understanding the foundational aspects of big data? Which data we can call it as a big data? Traditional systems are unable to process the data. Process. Yes, sir. Such kind of data is called big data, including its definition, significance, and the evolution of technologies designed to handle vast and complex data sets. Why big data technology is so popular? Because we are exploring the necessity of big data technologies in processing the large volume of data, analyzing the data, and deriving insights from massive data sets that traditionally data processing tools cannot efficiently manage. That's why we are going for Hadoop and Spark. What are the dimensions of big data? We are examining the key characteristics of big data like volume, that means the size of the data, variety, different types of data, and velocity says that speed of data generation and processing. How many types of big data? Last class we have discussed, Ramchan. Three types. Yes, sir. Structured data, unstructured data, semi-structured data. What is meant by structured data, Ramchan? Do you have any idea? Can I explain to you? Yes, sir. Structured data, we have With the help of schema, relation, schemas, procedure, procedures. Yes. we are So the examples creating are MySQL, SQL, ah, SQL, um, MySQL, Teradata, even DB2, MS Access, DB2, etc. We are and creating the tables. Correct. Your tables also. definition is correct. Collection Okay. of tables is called a database. Data. So that is called structured data with the help of organized data and searchable. One second, Ramchand, I am getting a call. Okay, sir. సార్ నమస్తే నమస్తే ఈ టైంలో నేను క్లాస్లో ఉన్నా చెప్పండి నమస్తే ఆ, నేను యుఎస్ వాళ్ళకు సింగపూరు వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాను సార్ ఈ టైంలో పర్లేదు చెప్పండి లేదు లేదు సార్ మీతో నేను వాకింగ్ చేయాలనేసి చాలా ఇష్టంగా నేను రెడీ అవుతూ ఉన్నాను అర్థమైంది అర్థమైంది మళ్ళా రవి సార్ ఈరోజు నాకు నేను 1 వీక్ ఉండను నాన్న నెక్స్ట్ వీక్ నేను రాను అని చెప్పాడు సార్ మర్చిపోయినా మీకు చెప్పడము ఆహా ఈరోజు చెప్పాడు సార్ నెక్స్ట్ 1 వీక్ రాడంట సారు అది నేను అడగలేదు సార్ పెద్ద ఆయన కదా సార్ నేను నెక్స్ట్ 1 వీక్ రాను అసాది అంటే నేను ఇంకా నమస్కారం పెట్టాను మీకు ఎలా పెడతానో మీరు ఆయన ఒకటే సార్ నాకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు నాకు మళ్ళీ సార్ ఇంకా ఉన్నారా 9 గంటలు స్వామి అమ్మ ఎంత అవునవును ఇబ్బందులేండి అవును నాకు తెలీదు మీరు ఉన్నారని తెలియదు లేకపోతే నేను వచ్చేసి ఉంటాను మీ దగ్గరికి ఇంకా రవి సార్ వచ్చి ఈవినింగ్ సార్ నేను ఇట్లా ఇండియాకి వెళ్తాను సార్ 1 వీక్ అంటే సరే నువ్వు లీవ్ లెటర్ అప్లై చేయమ్మా అన్నాడు సరే సార్ అని చెప్పాను నేను 1 వీక్ రాను నాన్న అన్నాడు ఓకే సార్ అని చెప్పాను సార్ 31st సార్ వెళ్ళి మళ్ళీ 7th వచ్చేస్తా నేను ఆ లీవ్ అప్లై చేయమన్నాడు వాడు సార్ వాడు ఆల్విన్ గాడు ఏం చేశాడు తెలుసా సార్ మనం అంతా మాట్లాడుకున్నాం కదా మళ్ళీ సార్కు మెయిల్లో వాడు ఉన్నాడు కదా వాడులా ఆసాది యూ హ్యావ్ డన్ గ్రేట్ వర్క్ బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇట్ అని ఒక కామెంట్ అట్లా పెట్టాడు సార్ మళ్ళీ రిప్లై ఇచ్చి అదే చెప్పకుండా మళ్ళీ సార్లా మీరిద్దరూ ఫైనలైజ్ చేసుకొని నాకు చెప్పండి అని పెట్టాడు సార్ ఇంకా నాకు బాధ అయిపోయింది సార్ వాడు కావాల్సిగా నన్ను అట్ట చేసినాడు సార్ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా చెప్పలేదు ఈరోజు అడిగినా సార్ చూడండి కదా సార్ మళ్ళీ వెళ్ళాను
మళ్ళీ వెళ్తే అసాది నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ఈరోజు, ఆ, మనం మండే కలుద్దామని సార్ వాడు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాడు సార్ కావాల్సిగా. ఏం లేదు మండే కూడా చేసేది మెయిన్ అప్లోడ్ చేయాలి సార్, ఫైల్ అంతా రెడీగా ఉంది. నేను ప్లగ్యారిజం చెక్ చేస్తే 4% ప్లగ్యారిజం వచ్చింది సార్. 4 అంటే 0 కింద లెక్క, అదే 20 సార్. 20 ఉండొచ్చు. ఇంకా వానికి ఎవరు చెప్తారు సార్, ఒక రవి సార్ తప్ప వాడిని ఎవరు మాట్లాడలేరు సార్. వాడంతా పెద్ద రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ అని ఫీల్ అవుతున్నాడు సార్. ఏం చేద్దాం సార్. అవును మీరే ఇచ్చేయచ్చు కదా, రవి approval ఉంటే. రవి సార్ చెప్పింది కామెంట్ చేసేసి పెట్టేసిన సార్, ఓకే అనేసినాడు. వీడు మరి ఇంకా లోడ్ చేయొచ్చు. అప్లోడ్ చేయాలి సార్. ఈరోజు పోయిన ఆల్విన్ మనం అప్లోడ్ చేద్దామంటే అసాది నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను చూడండి సార్, కావాల్సిగా మనం మండే రోజు చేద్దాంలే అనేసి గమ్మున అయిపోయినాడు సార్. ఇంకా మళ్ళీ గిరీష్ వచ్చాడు, మీరు బాగా చేస్తున్నారండి నాకు ఆల్విన్ చెప్పాడు అన్నాడు. అవునా, వానికి అంత సీన్ లేదులే, వాడు అట్లా చెప్పినాడంటే లేదు. ఆ, మళ్ళీ ఈరోజు రవి సార్ అంత మీటింగ్ సార్ గిరీష్తో, ఆయన ప్రోగ్రెస్ అడిగినాడో ఏమో తెలీదు. నేను మీరు అందరితో ఉంటుందిలే, అందరితో ఉంటాను. నేనే పెట్టుకోవడం లేదు సార్, ఎందుకంటే ఆల్విన్కి చెప్పాడు. ఆసాది ఏమైనా అడిగితే ఎవరైనా డిపార్ట్మెంట్లో ఏమడిగినా డేటా అనాలిసిస్ కానీ మిషన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఆసాది చేస్తాడని అందరికి చెప్పాడు సార్. ఇంక అందుకని నాకు ఆల్విన్ అప్పచెప్పాడు. అవును సార్, ఇప్పుడు ఆల్విన్ గాడేమో నెత్తిన కూర్చున్నాడు. వాడేం సార్ వాళ్ళ వైఫ్ జాబ్ చేస్తుంది, వాడు పిఆర్ సార్, నాకు కదా సార్ ప్రాబ్లము. ఏంది కావాలని డిలే చేస్తే వచ్చేది ఏంది అసలు. వాడేమంటే నేను పంపిస్తాను కదా రవి సార్కు, నువ్వు ఎందుకు పంపించినావు అన్నాడు సార్ ఈరోజు. మళ్ళా పంపిస్తే మరి మీ జాబ్ మీరు జస్టిఫై చేసుకోవద్దు, మీరు పంపించినప్పుడు ఆయనకి మీరు చేశారనేది ఉంటుంది. అదే కదా సార్, అదే కదా సార్, మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను మెయిల్ పెట్టేసిన నేను ఆయనకు, అందుకని వాడు డైజెస్ట్ చేసుకోలేక ఉన్నాడు సార్. ఏం చేయాలో నాకు అర్థమే కాదు. అనుకోనేలా మీరు పట్టించుకోకూడదు. అదే సార్, నేను రవి సార్ పెట్టు అన్నారు అని పెట్టేసిన సార్. అంతే కదా సార్. సార్ పొద్దున మీరు తిరుగుతుంటే నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నిందో, చూస్తా అంటే ఎంత బాగా అనిపించిందో నాకైతే. లేదు ఆ రిపోర్ట్ జీసర్ దిగటానికి తీసుకుపోయాడు. అదే జెస్సీ పక్కన సార్ చూసారా మీరు? నేను చూశాను, మొత్తం చూశాను. మీరు ఇద్దరు వెళ్తూ ఉన్నారు రవి సార్ మీరు. అది కాదు, జీసర్ రిపోర్ట్ చూసారా? రిపోర్ట్ చూడలేదు సార్, నాకు తెలియదు. అదే అవి ఆ పక్కన జెస్సీ పక్క గదిలో ఉన్నాయి, ఇవి ఈటానికి తీసుకుపోయాడు. నేను చూపిస్తాలే మీకు. అది కాపీలు ఇచ్చాడు నాకు. సార్ ఒక కాపీ నా దగ్గర ఉంది, ఒక కాపీ ఏమో జనాలకి లంచ్ దగ్గర అక్కడ పెట్టా. అవునా సార్, అంటే జీసర్ రిపోర్ట్ అంటే మన ప్రోగ్రెస్ సార్? లేదు ఇది ప్రింట్ 2018 నుంచి 24 దాకా జీసర్ రిపోర్ట్ అన్నమాట, 5-7 ఇయర్. అదేలేండి కంప్లీట్ డేటా బుక్. అది బుక్ అవి అక్కడ ఉన్నాయి అన్నమాట దాంట్లో. అవును సార్, నేను చూపిస్తాను రేపు మీకు. అదే వీడు నా బాస్ కదా ఆల్విన్, వాడు ఇంకా ఏం చేస్తాం సార్. అందుకని నేను గమ్మున వాడు చెప్పినట్టే వింటున్నాను సార్. రవి సార్ ఏమంటే వానే నమ్ముతాడు, ఇంక మనం ఏం చెప్తాం సార్. ఆయన నమ్మితే నమ్మని, అది కాదుగా మీరు చేశారనేది ఉండాలి కదా. ఆయన ద్వారా పోతే అట్లా కాదుగా, మీ ఇనిషియేటివ్ తోటి చేసినట్టు ఉండాలి. మీరు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రొఫెసర్, మరి మీ ఇది చూపించాలి కదా ఆయనకి. అవును సార్. అదేదో ఇంకొకరు చెప్తే చేశారనేది కాకుండా. అవును సార్. అందుకని మీరు ఆయన పట్టించుకోవాల్సిన పని. అదే నేనేం చెప్పలేదు, వెయిట్ చేస్తాను సార్. మండే రోజు వాడు అప్లోడ్ చేస్తాడా లేదా, తర్వాత నేను మళ్ళీ సార్కు డైరెక్ట్గా చెప్తాను సార్, నేనే అప్లోడ్ చేస్తాను సార్ అనేసి చెప్పేస్తాను సార్. వాడు ఆల్రెడీ నేను నా అకౌంట్లో చేయలేను అన్నాడు. ఎందుకు అంటే నేను జూనియర్ కదా, నువ్వు సీనియర్, నువ్వు చేస్తే నీకు రిప్యుటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందని వాడే చెప్పాడు సార్ మొన్న. సరేలే వాడే సరే అప్లోడ్ చేస్తాను అని చెప్పా.
మళ్ళీ ఏమన్నాడు, వానికి తెలియకుండా నేను రవి సార్కి పెట్టేసినాను అనేసి వాడు ఫీల్ అయిపోతున్నాడు సార్. తెలియకుండా పెట్టలేదుగా, ఆయనకి కాపీ పెట్టింది అదే నేను పెడతాను కదా, నేను కదా రింగ్ లీడర్ అని చెప్తాడు సార్ వాడు. అది తప్పు. మీరు ఓపెన్ గా చేశారు, చాటుని చేయాల. అవును, అతని పేరు కూడా పెట్టాను మీరు ఆ సార్. పేరు లేకుండా మెయిల్లో పంపిస్తే అనుకోవాలి. కానీ అవును మీరు సార్. చేసింది ఏంటంటే మంచి పని, ఓపెన్ గా ఆ, చేశారు. అతన్ని అది కాక మంచిగా పొగిడారు అతన్ని. అవును సార్, రవి సార్ కూడా తెలుసు. మీరు అందుకే మీరు చేసింది మంచి పని. అదే వాడు దాన్ని ఏమంటాడంటే, అసాది నేను బిజీ ఉన్నాను, చూడండి సార్ కావాల్సిగా ఈరోజు నేను బిజీ ఉన్నాను, మనం మండే రోజు చేద్దాంలే అని మెసేజ్ పెట్టాడు సార్. నేను పోయాను సరే, వాళ్ళకి. కానీ చూడండి మండే వరకు ఏం చేస్తాడో చూద్దాం. అదే సార్, ఇప్పుడు వాకింగ్ చేస్తున్నారా మీరు? 9కి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా? ఇప్పుడు 9 అయిపోయింది సార్. లేదు, ఇంకా నేను 9:50 దాకా ఉంటా. ఓ, ఇంకా 50 మినిట్స్ ఉంటారు అయితే ఇంకా. అయ్యో, నేను వచ్చింటాను కదా సార్, నాకు తెలియదు మీరు. కాదుగా, ఇది చీకటి కదా. అవునవును, చీకటి, అందుకని అప్పుడే నేను రెడీ అయిపోయినా. మళ్ళీ మీరు ఫోన్ చేసి చెప్పారని గమ్మున అయిపోయినాను సార్. ఇంకా లేకపోతే స్టూడెంట్ సడన్ గా వస్తే పర్లేదు నేను అర్థం చేసుకున్నాను సార్. అది ఇంపార్టెంట్ కదా సార్. అందుకని వాళ్ళు ఉంచకూడదు. అయ్యో, వాళ్ళు మనకు ప్రయారిటీ కదా సార్. అందుకని నేను కూడా ఏం మాట్లాడాల ఈరోజు. అదే మీరు రవి సార్ దగ్గర తిరుగుతుంటే నాకు ఎంత ఆనందం అనిపించిందో, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాను సార్ యాక్చువల్గా. మళ్ళీ గిరీష్ వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మీరు బాగా చేస్తున్నారండి వర్క్. అందరికీ మీటింగ్లు ఉన్నాయి, ఒకరి తర్వాత ఒకరు. ఈరోజు నాకు పోతా అసాది నేను నెక్స్ట్ వీక్ రానమ్మా అన్నాడు. సరే సార్ అన్న. మా దగ్గర చెప్పలా అది. ఏమో తెలియదు సార్, నాకు తెలీదు. మీకు అందరికి చెప్తాడేమో అంటే ఆల్విన్కి చెప్తాడు సార్ ఏ విషయమైనా. ఆల్విన్కి చెప్పాలి కదా వాళ్ళకి, ఎందుకంటే సిఆర్సి అడ్మిన్ పీపుల్ కదా. అందుకని నేను ఈ వీక్ రానా అసాది అన్నాడు. ఓకే సార్ అని చెప్పా. నేను ఇంకేం మాట్లాడలేదు సార్. మీరు ఎక్కడ పోతున్నారు నేను అడగను సార్ అట్లాంటివన్నీ. అందుకని నేను ఏం మాట్లాడలేదు సార్. ఇంకా సార్కి చెప్పాను ఆల్రెడీ, నువ్వు మెయిల్ పెట్టు, లీవ్ పెట్టుకో, నేను నీకు జీతం కూడా శాంక్షన్ చేస్తానని చెప్పాడు సార్. ఈరోజు కూడా అడిగా. సరేలే సార్ అని చెప్పాను. వాళ్ళు టికెట్లు కూడా బుక్ చేశారు సార్, మర్చిపోయినా మీకు చెప్పడము. ఆదిత్య యూనివర్సిటీ అంట సార్, అది సూరాంపాలెము సామర్లకోట దగ్గర అంట సార్. తెలంగాణ సార్, ఆంధ్రాలోనే సామర్లకోట. ఎక్కడ సార్? కాకినాడ దగ్గర కదా సార్. కాదు సార్, సామర్లకోట సూరాంపాలెం అంట. సూరంపాలెం అంట సార్. సామర్లకోట అని ఇచ్చాడు సార్. లేదు, సూరాంపాలెం సామర్లకోట. వాడు రాను పోను టికెట్లు కూడా బుక్ చేసి పంపించాడు సార్ ఈరోజు. అవును సార్, 2 రోజులు ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ డే నేను కీనోట్ స్పీకర్ సార్, 1 అవర్. సెకండ్ డే వాళ్ళు అమౌంట్ పెట్టి జనరేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ ఆన్ జనరేటివ్ ఏఐ అప్లికేషన్స్ యూజింగ్ మిషన్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ అని ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ దగ్గర 1000 రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు సార్. బాగానే రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకుంటున్నారు. పోతే పోనీలే, నాకు టికెట్లు చేశారు కదా, నేను మా భార్యతో కలిసొద్దామని ఒక ఆశతో పోతున్నా, అంతే సార్, ఇంకేం లేదు. 1 వీకే సార్, నేను 1 వీక్ పోయేద్దాము. రేపు మండే రోజు ఇంకా వాడి ఆ రింగ్ లీడర్ ఆల్విన్ కూడా చెప్పి, మనకు చెప్పలేదులేండి, వాడు ఈస్ట్ వస్తుందేమో అని రవి సార్కే చెప్పాను. 1 వీక్ నేను ఆ లీవ్ లెటర్ రెడీ చేసి ఆ అమ్మాయికి జెస్కి ఇస్తే, జెస్ ఈ పిల్లకి ఇస్తుంది సార్, జెస్సీకి ఇస్తుంది, అకౌంటెంట్ ఇస్తే శాలరీ ప్రాసెస్ చేస్తుంది సార్, లేదంటే పెండింగ్ పెట్టేస్తుంది సార్. రవి సార్ చెప్పాడు, లీవ్ లెటర్ ఇచ్చేసిపో, నేను శాలరీ శాంక్షన్ చేస్తాను అని చెప్పాడు సార్. మండే రోజు ఇస్తాను సార్ నేను, అంతే కదా సార్. సార్ ప్రస్తుతానికి అట్లా జరుగుతుంది సార్. ఇంక చూద్దాం సార్ ఏమవుతుందో. అది ఇంకా రాలేదు సార్ నాకు. అది మన పిఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా అవును సార్, అదే సార్, దానికోసం వెయిటింగ్.
బయలుదేరుతారా సార్? ఇప్పుడు ఇంకా వాకింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారా? ఈ బారాన్ హిల్ ముందుకు వచ్చా వినపడుతుందా? వినపడుతుంది. బార్ అండ్ ఇల్లు క్లోజ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు 9 o'clock. లేదు లేదు, ఇదే డ్రమ్స్ ఇదంతా మ్యూజిక్ వినపట్ల. వినపడుతుంది. అయితే నేను వచ్చింటాను కదా సార్ మీరు రమ్మంటే. నేను స్పీకర్ మీద పెట్టలా. వినపడుతుంది. మీ వాయిస్ ఎక్కువ వినపడుతుంది. ఇప్పుడు వినపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా నేను స్పీకర్లో లేను, మా చెవు దగ్గర ఉన్నాను. అదే నేను మీరు ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారేమో, మేడం ఏమన్నా వచ్చేసిందేమో అనుకున్నా యాక్చువల్గా నాకు తెలీదు. లేకపోతే నేను వచ్చేసిండేవాడిని మీ దగ్గరికి నేను సార్. అంటే మళ్ళీ నైట్ ఎందుకులే, చీకటి పడిన తర్వాత. అవును, కొంచెం పాములు అన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయేమో అని నేను కూడా. చీకట్లో మంచిది కాదు. నేనంటే ఇక్కడ లైట్ ఉంది లోపలంతా. అవును సార్. అయితే తిరుగుతూ ఉన్నారు. అయితే రవి సార్ దగ్గర మీరు ఈరోజు మీరిద్దరు తిరుగుతూ ఉంటే నేను ఆ జీసర్లో నా ముందర పోతా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాను. మళ్ళీ గిరీష్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు. అసాది మనం ఎప్పుడైనా కూర్చుందాము అన్నాడు. మీ ఇష్టం సార్, మా ఇంటికే రండి, నేను మంచి వైన్ తాపిస్తాను అన్న. వైన్ వద్దండి, మంచిది తాగుదాము అన్నాడు. సరేలే మీరు అరేంజ్ చేయండి సార్ అని చెప్పా. నేను వైన్ ఇస్తాను సార్, నాకు వైన్ ఎందుకు అలవాటు అయిపోయింది, రెడ్ వైనే, అది కూడా నేను అంతకంటే ప్రతి సాటర్డే కానీ సండే కానీ ఒక 2 బాటలు 3 బాటలు తెచ్చుకుంటాను సార్, 1 వీక్ అంతా తాగుతాను సార్ అని చెప్పా. సరేలేండి మంచిదే కదా, ఒంటరిగా ఉన్నారు కదా అని అన్నాడు. గిరీష్ కూడా బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు సార్ ఈ మధ్యలో. అంతకుముందు మంచి అప్పుడు తెలియదులేండి. ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాడు సార్. నేను సీనియర్ అని ఫీల్ అవుతున్నాడు పాపం. చెప్పాడు మీ ప్రొఫైల్ వచ్చి చాలా స్ట్రాంగ్ అండి అని అన్నాడు ఈరోజు కూడా. అయ్యో అట్లేం లేదు సార్ అంటే, లేదు నేను చూశాను, మీరు రవి సార్కు చాలా పెట్ అని అన్నాడు. అదేం సార్ అంటే, మేమంతా భయపడతాము ఆయనతో మాట్లాడాలంటే, మీరు డేర్గా మాట్లాడతారు అని అన్నాడు. నేనేడ మాట్లాడతాను సార్ రవి సార్తో, ఆయన ఎందుకు అట్లా అనుకుంటున్నాడు? మేమంతా అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటాము మెయిల్ పెట్టి, మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా ఆయనే మాట్లాడతాడు అంటున్నాడు. నేనే మాట్లాడను సార్, పోయేటప్పుడు ఆయన మాట్లాడిస్తే మాట్లాడతా, లేదంటే నేను నేను జమాన్ టైప్ కాదు సార్, వాడు మరీ తాలిబాన్ సార్ వాడు. అయ్యో సార్ వాడేం సార్, పోయేటప్పుడు ఆయన విసిగిస్తాడు, వచ్చేటప్పుడు విసిగిస్తాడు సార్. ఏం మాట్లాడతాడో తెలీదు. ఏమన్నా ప్రాజెక్టులు తెచ్చాడా అంటే ఏమో నాకు తెలీదు ఆ విషయం. అదే వాడు మొహమ్మద్ వచ్చి ఈరోజు అసాది అయిపోయిందా అంట. ఏంది అయిపోయింది, నాకు కష్టంగా ఉంది, నాకు గ్రౌండ్ వాటర్ అయితే చేయగలుగుతా, సాయిల్ పీఫాస్ అయితే చేయగలుగుతా, వేస్ట్ వాటర్ అయితే చేయగలుగుతా, నువ్వేమో రైస్ ఇస్తువి. వాడిలో సార్ మొత్తం నన్నే రాయమంటున్నాడు సార్ మొత్తము. నాకు భలే కోపం వచ్చేస్తాను సార్, నేను నిజంగా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతున్నాను. నాకు అదంతా అర్థం కావాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది సార్ టర్మినాలజీ అది. నేను ఎట్లా చెప్పాలి సార్ వానికి? నన్ను రాయమంటున్నాడు సార్, నేనేదో డేటా అనాలిసిస్ చేసిస్తాను కానీ వాడులా ఇదంతా డేటా అనాలిసిస్ కామెంట్స్ మొత్తం నువ్వే చెయ్యని నాకు ఇచ్చినాడు సార్. మళ్ళీ వాడు నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది సార్, నేను చేయలేను సార్ అదంతా అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇంట్రడక్షన్, లిటరేచర్ సార్ అన్నీ రాయాలంటే చాలా కష్టం సార్. అది రైస్ డేటా సార్, అది నేను ఎట్లా సార్ రాయగలుగుతాను? వాడు ఏం మనిషి సార్ వాడు. నేను రవి సార్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్, నేను ఆల్విన్ గారికి చెప్పాను, వాడు నన్ను సతాయిస్తున్నాడు, 4-5 పేపర్లు రాపించుకొని మొత్తం నన్నే రాయమంటున్నాడు సార్, నేను ఎట్లా సార్ రాయగలుగుతాను? అట్లా కాదంట, వాడే పెట్టుకుంటాడు ఫస్ట్ ఆథర్, మళ్ళీ వాడే ఫస్ట్ ఆథర్ పెట్టుకుంటాడు సార్. ఎంత కోపం వస్తుంది సార్. ఈరోజు ఏడ్చుకున్నాను సార్ నేను, అది నాకు కష్టంగా ఉంది సార్ రాయాలంటే. నేను రైస్ డేటా మీద నేను ఏం రాయగలుగుతాను సార్? నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి సార్? నేనేదో డేటా అనాలిసిస్ రిజల్ట్స్ చేసి ఇస్తాను సార్, వాడు రాసుకోవాలి కదా సార్. వాడికి ఎవరు సార్ చెప్తారు? వాడు ఏమంటాడంటే, ఈ పేపర్ అంతా మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమే, మొత్తం నువ్వే రాయండి నాకు పంపించినాడు సార్. మళ్ళీ ఈరోజు వాని మొక్కం సార్, వానికి అంత ఎక్స్పర్ట్ అయితే రాయమని చెప్పండి సార్. నాకు ఇచ్చినాడు సార్, నా వల్ల కావడం లేదు సార్, నేను ఏడ్చుకుంటా రాస్తున్నా, ఇంకా ఏడ్చుకుంటా.
నా సబ్జెక్ట్ అయితే నేను ఇష్టంగా రాస్తాను సార్. రైస్ డేటా నేనేం రాయగలుగుతాను సార్, దాంట్లో మళ్ళీ కంటామినెంట్స్ కనుక్కోవాలి సార్ మేము. సార్ నాకు గ్రౌండ్ డేటా లేకపోతే నేను ఎలా సార్ చేయగలుగుతాను? నేనేదో అనాలిసిస్ చేసి 5 అల్గోరిథమ్స్ అప్లై చేసి ఇచ్చాను సార్, దాన్ని బట్టి ఇంక రాస్తున్నా, నేను కూర్చొని ఏడ్చుకుంటా రాస్తున్నా, నాకు ఇష్టం లేకుండా రాస్తున్నాను సార్. వాడికి అసలు అర్థం కాదేంది, ఎవడో ఒక పిహెచ్డి స్టూడెంట్ అంట, వాడికంతా నేనేం సార్ చేయించేది? అది తప్పు, వీళ్ళకి తెలియాలి. మోడలింగ్ డేటా అనాలిసిస్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. అది చేసి ఇస్తాను సార్, అది నేను చేసి ఇచ్చాను సార్. నేను ఇస్తే అసాది ఇదంతా నాకు అర్థం కావడం లేదు, నువ్వే మొత్తం చేసేయి అంట సార్. మళ్ళీ వాడు మీకు పెడతాను చూడండి సార్, నేను చేసేసాను మొత్తము. ఆ, ఇవన్నీ మోడలింగ్ అవి టూల్స్. అవును సార్, ప్రోగ్రామింగ్ సార్, అదే నేను చేస్తాను. కానీ అది చేసి ఇచ్చాను సార్. ఇస్తే కామెంట్స్ వాడు ఇచ్చాడంట, ఆ కామెంట్స్ వాడికి అర్థం కాలేదంట, అందుకని మళ్ళీ నువ్వు అంతా మిషన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ మీద ఉంది, నువ్వే చెయ్యి అని నాకు ఇచ్చాడు సార్. ఈరోజు నేను 15 పేజీలు రాశాను సార్. నేను అంతకంటే ఎఫిషియెంట్గా నేను చేయలేను. రైస్ డేటా నాకేం తెలుస్తుంది సార్, మన మొక్కను కొడతా ఇప్పుడు నేను. ఐ హ్యావ్ డన్ బేస్డ్ ఆన్ మై నాలెడ్జ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై డొమైన్. I am concerned only machine learning and deep learning, data analysis part. You ask any doubt అని మనకి సీరియస్గా రవి సార్తో సీసీ పెట్టేసి నేను ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ కౌంటర్. నాకు అవసరం లేదు, వాని పేపర్ వద్దు, నాకు ఏమి వద్దు సార్. నాకు నేను నా ఏరియాలో నేనే చేసుకుంటాను సార్. ఏం సార్ వాడు నేనేదో చేసిస్తే వాడు దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి, కానీ నన్నే రాయమంటే ఎట్లా సార్ ఆ పేపరు? చూడండి సార్, వాడు నాకేం అర్థం కాలే. ఈరోజు ఏడ్చుకున్నాను సార్ ఒక 10 నిమిషాల్లో. నాకు కష్టంగా అనిపిస్తుంది సార్. కష్టంగా ఉంటే ఎట్లా సార్ చేస్తాము? ఆపేసేయండి, దాన్ని చేసి మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళా చూడండి తర్వాత. చూసి సార్ ఆల్రెడీ 3 రోజులు గ్యాప్ తీసుకొని చదివి ఈరోజు 15 పేజీల వరకు చేశాను సార్. అప్పటికే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రాసేసిన, మీకు ఇస్తాను, మీకు కూడా పంపిస్తాను సార్. వానికి పెట్టేస్తాను ఈరోజు నేను. యాజ్ ఫార్ యాజ్ మై నాలెడ్జ్ కన్సర్న్డ్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఐ నో దిస్ మచ్, ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లిటరేచర్ రివ్యూ, దోస్ ఆర్ మై ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఏరియా. I am concerned only machine learning data analysis part. You ask me the results part, graph with explanation I will give you. నేను చెప్పేస్తాను సార్ ఈరోజు, నేను ఇప్పుడే మెయిల్ పెట్టేస్తాను సార్. నా వల్ల కావడం లేదు సార్, అది నా ఏరియా కాదు సార్, అది నేను ఎట్లా సార్ రాయగలుగుతాను? అదే వాళ్ళకి తెలియాలి. వాడు మళ్ళీ మిషన్ లెర్నింగ్ అవంతా ఎక్స్పర్ట్ అన్నప్పుడు వాడు రాసుకోవాలి కదా, నన్ను ఎందుకు సతాయిస్తున్నాడు సార్ వాడు? వాంతో పాటు వాడు రషీదుల్లో వాడు వస్తాడు, వాళ్ళు ఓకే నేను రాసేసింది, వాడు మారూఫ్ తీసుకుంటాడు, ఆ అమ్మాయి మౌసామి తీసుకునింది, అవన్నీ వాళ్ళకి నేను చేసి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు గమ్మున అయిపోతున్నారు. వీడు మాత్రం నన్నే రాయమంటున్నాడు సార్. వీడు మరీ చేస్తున్నానని చెప్పి అది కూడా నేను ఎట్ట సార్ రాస్తాను? నాకెట్ట తెలుస్తుంది సార్ రైస్ డేటా గురించి? నాకేం తెలుస్తుంది సార్? దాంట్లో ఉన్న టర్మినాలజీ జార్గాన్ నాకు తెలిస్తే కదా సార్ నేను రాయగలుగుతాను. దాంట్లో ఏమి హెవీ మెటల్స్ ఉన్నాయి, ఏమి నేను ఎట్ట సార్, నాకు ఏం గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఉంది సార్? వాడు అంతే సార్, వాడు ఏం చేయాలో అర్థం కాల నాకు. మండే రోజు నేను అయితే మెయిల్ పెడతాను సార్ వానికి, నా వల్ల కాదురా స్వామి, నేను మిషన్ లెర్నింగ్ పార్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తానని చెప్పేస్తాను సార్. అంతే కదా సార్? నేను చెప్పేస్తా. నేను రవి సార్ సీసీలో పెట్టి స్టీమ్ క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు మీ ఏరియా కూడా మొత్తం కింద. అవును సార్, అవును చెప్పాడు వాడు. సంతోష్ మెయిల్ పెట్టాడు, మహమ్మద్ కూడా పెట్టాడు సార్. వీళ్ళంతా ఏమంటే సార్ భజన చేసుకుంటా బతుకుతున్నారు సార్ ఇన్ని సంవత్సరాలంతా. అంతే కదా సార్, ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను ఇంకా వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఆల్రెడీ ప్రాజెక్టులు అన్నీ తెచ్చుకున్నారు అని ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాను సార్ నేను. అసలు వాళ్ళకి పైసా ఇచ్చింది లేదు. అంతే
మీ మీకు వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు నేను అప్పుడు ఎంటర్ అయినాను. అప్పుడు గిరీష్ కూడా మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసి సార్ మీకు మంచి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనేసి. అప్పుడు ఆ రోజు కూడా నేను ఉన్నా మీ దగ్గర. ఎప్పుడంటే 1 ఇయర్ అయిపోయింది సార్ మీకు వచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా. అది అది సార్ గ్రేట్నెస్ అంటే. ఈ చెత్తనాయండ్లు సార్ను ఎట్లెట్లా పడగొడుతున్నారో ఏమో నాకు తెలియదు సార్. ఆయన ఏమంటే అయ్యో అంటే ఆయనకు కొంచెం దయాదాక్షిణ్యాలు ఎక్కువ సార్ ఆయనకు. అందువల్లే వాళ్ళు సర్వే అవుతున్నారు. ఆ జమాన్ గాడు, రషీదుల్లు, సంతోషు, మహమ్మద్ రెహమాను, ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ మహానుభావులు. అంతా బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అది కూడా ఏదో ఇండియన్స్ అని అంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అని ఎక్కువ ఉంటుంది కనీసం. ఇంకేం చేస్తాం సార్ మనము. బయలుదేరేస్తారా సార్ ఇప్పుడు? ఎక్కడున్నారు? సరే సార్ అయితే ఉండేదా నేను. నమస్తే సార్. నమస్తే. సరే సార్ అయితే పర్లేదు సార్. పర్లేదు సార్ అయితే ఉంటాను సార్. సరే సార్ అయితే ఉంటాను సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. బాయ్ సార్. హలో రామ్చంద్. Yes, sir. Sorry. My next boss called me right now. Okay. In my G, sir, some problems are there actually. Every organization there are problems. Yes, sir. Have you understood my Telugu? Not fully, but somewhere here and there I understood. Because see, I am doing so many research article. One stupid fellow giving entire a paper. See, that is related to rice data. How I can do? Okay. Yeah, He correct. is Yeah. insisting. I have prepared still I have prepared 15 pages, but I am not Okay. interested to prepare such kind of rice data. What is that? My area is computer science. How come I Yeah. can prepare? That's why I told my grievance to next boss. Okay. He's next boss, and he's very good person. He's from Andhra only, Vijayawada. Okay. He's a professor. He's a ratified professor in University of Newcastle. Can you imagine Okay. his salary at 22 lakhs per month? Big thing. Yeah, that's what he's saying. You need to get same salary, Asadi, because you are so strong profile, better than me. He's Yeah. praying God, because I am a visiting professor right now. If I get Yeah. PR, I will get same salary. That's why I am waiting Oh. for my PR. Then Okay, I sir. can Okay, sponsor great. anyone. Oh, please help us. Yeah, definitely. Sure. Okay, can we start? Yes, sir. Actually, in the last class, we were in the slide number 1275. Yeah, I This have. concepts we have discussed. These concepts we have discussed. Yeah, this one we have completed. Yeah, These but are we in have that completed. yes, sir. This is We have completed. updated actually. I have updated these things. Okay. That's why I'm explaining. Otherwise, no need. This one I have Uh, explained. Can you go further, sir? Can you go further? No. No, sir. Not discussed. Yeah, that's why I'm explaining everything. 2-3 slides only I have explained. This one I have explained. Yes, sir. This you explained. I remember. Yes, sir. Yeah. What about this top 10 major concepts? No. Yes, sir. This slide done. Done, sir. Okay. What about this one? Yeah, you have to start from here. Okay. The previous slide. Yes, correct. Yeah. So, in artificial intelligence, there are subjects like machine learning, deep learning, and big data are being applied to a wide range of societal issues from healthcare to climate change. So, why we are using these big data technologies? In order to extract meaningful, interested patterns in the case of volume, velocity, variety, veracity, and value. So that's why AI, ML, and DL and big data are powerful tools that can be applied a wide range of societal issues. By using these technologies to analyze and interpret data, we can make more informed decisions
and improve the quality of life for people around the world. So here are some best examples. Like healthcare analytics, we are applying big data technologies like COVID-19 virus prediction example. Climate change also we are using big data technologies. Cyber security in order to find out cyber attacks and cyber criminal activities we are finding. Then education sector also we are using these big data technologies because of a huge volume of data. Then transportation also we are using big data technologies like self-driving cars, which is started Tesla at Bangalore right now. It uses deep learning algorithms to analyze the environment and make decisions about how to navigate. Social media, we are using big data technologies. Finance, we are using these big data technologies. Then what about introduction to big data technologies? We are having a huge volume of data. It is a there are tools and frameworks designed to we are storing the data, we are processing the data, we are analyzing large and complex data sets, etc. As data volumes continues to grow exponentially, traditional data management system can tools are no longer sufficient to handle these massive data sets. What are the big data technologies? It provides a scalable data. What is meant by scalable? Ramchand, any idea about Uh, scalable? Please tell me. Scalability is all about the extension of the available data, because the data can grow rapidly. Correct. In the sense, if you develop a product, and the product may increase its size depending upon the requirement of the nature, complexity, it exponentially grows. Correct. That means scaling the data. We are decreasing the huge volume of data, n number of servers we are using. Scalable. That's why Scala is a programming language. Then what is meant by fault tolerant? Can you explain, Ramchan? Let's say, for example, if we have 10 servers, Ah, and let's say one server is not functioning properly, correct. so the load of the failure server will be shared by the other servers Ah, to make sure the continuity is happening, ah, so that nobody is getting disturbed because of a machine that is in error, one server that is in error. That's what correct. the fault tolerance is. Perfect answer. Then what are the big data technologies are essential to handle the huge volume of data, to find insights and predict interested analytics, to make driven decisions? Then what are the popular big data technologies? Hadoop. Do you have any Spark, idea about Hadoop, Ramchand? Can you explain one uh, sentence? Hadoop distributed file system is all about handling unstructured data, even structured data as well, but mostly Correct. Hadoop is used for handling unstructured data. Legacy If it is data, static yeah, data. yes. Hmm. So if it is unstructured data, like there is no label, there is no what do you call syntax, there is no semantics. Correct. We Audio, have video, text, graphics, text legacy graphic. data. Yes, sir. It is a framework. You can say Hadoop is a framework Okay. which integrates n number of tools like Mahoth, Hive, HBase, Zookeeper, Woozy, Cassandra, Pig. These are the tools integrated in that Hadoop framework. Front end we have a Java language. Back end we have a, any SQL, no SQL database. Such type of technology is called Hadoop. Is a framework. Yeah. So there are two major components in a Hadoop. What are that? HDFS and Pro and MapReduce. Keep in mind. HDFS stands for Hadoop Distributed File System for storing large sets, and Hadoop MapReduce for processing data in parallel.
So MapReduce is a programming model where we are writing Java code, we are compiling and we are developing a deployment model, and we are developing with help of Java based application. Then Spark is an extension of Hadoop. Spark can handle real-time data. It is an open source distributed computing system that is used for big data processing. It provides a unified computing engine for batch processing, real-time stream processing and machine learning workloads. That's why, Ramchan, keep in mind, Yes, sir. Spark is 100 times better than Hadoop. Why? You can ask. Because Hadoop can handle only static data and batch processing, whereas Spark is a streaming framework which can handle big data processing of flow of data between system to system, system to server, server to system, server to server. So that's why it is a unified computing engine for batch processing and as well as real-time streaming processing and machine learning workloads. Then what about NoSQL database, Ramchan? Do you have any idea? Please tell me. NoSQL is all about handling unstructured data. Correct. There is no syntax and semantics, but Correct. still we Correct. would like to classify the data to form a table. Correct. Perfect. NoSQL databases are just like non-relational databases. There is no schema, there is no relation, there is no table, but we would like to create the database with the help of audio, videos, audio, video, graphics, animation, kind of unstructured, semi-structured and structured data. They provide high scalability and high availability for big data workloads. Keep in mind. Then we are going for data warehouse. What is the difference between database and data warehouse, Ramchan? In data warehouse, we will have combinations of any type of data. Data It is actually cubes. a huge With the volume help of of data that data can handle cubes, with we are data storing the cubes. data. Yes, sir. Whereas in database, with the help of tables, we are creating the data. Yes, sir. That's why data warehousing is used to store huge volume of data in a system, server and data center with help of data cubes. And we are using popular data warehousing technologies including Amazon Redshift, Amazon EC2 and S3, Google BigQuery and Microsoft Azure and Synapse Analytics. What about streaming data processing? What is the meaning of streaming, Ramchan? Uh, let's say live cricket match coverage. Flow of data between, you can tell Yes, now. sir. Flow Yeah. of data Data between between system server to and system, system and server. server to server. Streaming, Yes, sir. flow of data between one node to another node, one Okay, sir. server to another server, Another server, one data center to another data another center. data center. It enables real-time processing of data streams from various sources such as social media feeds like Internet of Things devices and clickstream data. Popular streaming data processing technologies include Apache Kafka and Apache Flink. These are the streaming data processing. Then introduction to big data. Can you see here? Number of Yes, sir. servers are there. 90% of data is unstructured. Yes, Okay, sir. 10% of data is structured. So Yes, sir. the problems of big data is volume, velocity, and variety. Volume says that the size of the data. Variety says that different file formats. Velocity says that the way we are uploading, downloading, speed of the motion of the data. Then individuals like make informed decisions. Data is left unprocessed. What is data scientist has done? He is going to write a program and analyze the statistics to untap the potential of big data we need
we are generating with the help of engineers deploy and infrastructure. Coming to what is about myth about big data. Some people are saying big data is new. No, already old. Big data is only about massive data volume. Not only massive data volume, there are big data technologies are also available. Big data means Hadoop? No. Big data need a data warehouse? Yes, but not only data warehouse. Big data means unstructured data? No, there are structured data, semi structured data, etc. Big data is for social media and sentiment analysis. Not only this, but including various kinds of data also. So that's why big data is a high volume, high velocity, high variety information assets that demand cost effective, innovative forms of information processing for enhanced insight and decision making. Big data is data which is too large, complex, and dynamic for any conventional data tools to capture the data, to store the data, to manage the data, to analyze the data. So, data can be classified. Can you explain now this one? In statistics, we have studied. Ramchand, Yeah. please. Data can be either categorical or What is meant by numerical. data? How can you define? Data is a raw material. Okay, okay, sir. Data is a raw material, and data can be either categorical or numerical. Correct. If it is categorical, it may be a marital status, married or Correct. unmarried, political parties, and then eye color. Like eye color in the sense, some will have brown eyes, some will have Blue, black, black eye. green, Yes, cat like eyes, that. etc. Yeah, and then if it is numerical, it can be classified into discrete and continuous. Ah, Discrete number of children's in a classroom, number of children's a parent has, and then defects per hour based on the items counted. yes. Whereas continuous is weight in the sense the human weight can increase and decrease drastically depending upon the lifestyle of a person. And then the voltage is also continuous because then I mean depending on the device that uses the electricity, the voltage will vary. The voltage consumed will vary, and then I mean the measured whichever is measured characteristics, they are all continuous. These are the different types of data. Perfect. Then coming to how you are collecting the data, can you explain this one? Data Yeah, collection tools. based data collection is based on conducting interviews, and then based on observations, and then based on surveys like creating questionnaire and then sharing with different community people, and then how the data, I mean the usage of the data, and then the focus groups. Focus groups may be of different teams that day in day out work with the data. So these are all the ways the data collection can be made, and then the based on the collected data, the model can be designed. Perfect. Through interviews, we are collecting the data. Through Yes, observation, sir. we are collecting the data. Through surveys, we are collecting the data. Through usage data, we are collecting the data. Through focus groups, we are collecting the data. Then big data sources, where we are getting huge volume of data from various sources like social network data, financial data, multimedia data, data from enterprise resource planning system data, Internet of Things, mobile apps data, etc. Then what are the examples of big data technologies? We have a Hadoop. I have already explained. Spark. Yes. Spark is 100 Spark times better than a Hadoop. Tell me, what for is your streaming doubt? data. Spark is all about streaming data, isn't it, sir? Correct, correct. You are Server to correct. system and system to server, live coverages, Hmm, YouTube videos. correct. Then what about NoSQL database? You know very well. Yes, sir. No structure. There is no structure. There is no procedure. There Correct. is There no is no syntax. There is relation, no there is no table. semantics. Yes. We are creating the Uh, database with the help yes, of sir. Hive, HBase, Zookeeper, and Yes, sir. Scoop, etc. Cassandra is a NoSQL database
that is designed to handle large amounts of structured and unstructured data across multiple commodity servers. Cassandra is a Facebook database, Ramchan. No, sir. Earlier, 1 year back, they are having Cassandra is a data warehousing tool, database tool. Now, Cassandra is not solving the problems like joins and triggers. That's why they shifted to Hive and HBase right now. Facebook is using Hive and HBase right now because Okay. Cassandra is not solving the problems. Okay, like Okay, sir. triggers and joins, etc. Then Mongo database, that is no SQL database, Yes, sir. and it is designed for unstructured data like audio, video, text, graphics, animation kinds of data. And Elasticsearch, an open source search engine that can handle large and complex data sets, providing fast and flexible search capabilities. Then Apache Storm, it is also one of the tool uh, for processing large data streams. We are using Apache Storm. Apache Kafka for communication purpose we are using. It is a distributed streaming platform that enables the processing of large data streams in a real time. Tableau is one of the visualization tool that enables users to explore and analyze large data sets. Keep in mind, Apache Nifi is a data integration tool that enables the efficient processing and analysis of large data sets across distributed systems. See, Ramchand, we have a number of data sources, data storage, data mining, data analytics, data visualization. How many tools are for data sources? See here, Facebook, Twitter, Yes. YouTube, Orkut, and WhatsApp. So many are there. Customer relationship management tools. CRM means customer relationship Management. management. And we are getting data from ERP and sales reports, etc. External data sources such as government organization we are getting, statistics and media channels we are getting. And what are the data storage purpose we are using? We are storing huge volume of data with help of software tools like storing the data, managing the data, and retrieving mass amounts of data from Hadoop, Mongo database, and Cassandra. Keep in mind. Data mining is the process of extracting meaningful, interested patterns from the huge volume of data based on raw data to find relationship patterns and anomalies with the help of rapid miner, SPSS modular, Weka, MATLAB, and Python, etc. What about data analytics? Data analytics is nothing but it is a software designed specifically with advanced analytical capabilities. We are generating interested, meaningful information, and we are getting a huge volume of data with the help of Spark and Kafka, etc. And what about data visualization? We are utilizing various tools to generate, okay, and like Tableau for visualization tool, and Looker, Clipfolio, MATLAB, Python, and various tools specifically designed to take care the raw data and presenting it with beautiful diagrams and easy digestible visuals like graphs and charts, bar chart, pie chart, and a heat map, area map, line chart, etc. with help of these tools. Okay, and what about
Next one, why big data technologies, Ramchan? Because it will help with the increasing complex nature, because the normal systems that cannot handle the such data, Correct. the big technologies will handle. Technology is actually the applications of science. Hmm. So these technologies offer several benefits, including scalability, because any system will expand in the future. So if the system is getting expanded, the data that is used in the system will also keep growing. That's why we need big data to handle huge volume of data. With the help of data cubes, these data can be handled. Hmm. Correct. So that's why we are using various big data technologies crucial for organizations that need manage the data, store the data, process and analyze large and complex data sets. We have a number of visual insights and improve decision making process and stay ahead of the competition. We have several benefits of including big data technologies. Scalability. Scalability is nothing but enable organization to scale their data storage and processing capabilities to handle large data sets. Speed, it is one of the characteristic. Then flexibility, we have any platform we can run. Cost effectiveness, we can run no need to purchase any kind of server, we can use big data technologies. Improved decision and enhanced customer experience means once we are analyzing large data sets, organization can gain insights into customer behavior, preferences and needs which can be used to improve the customer experience. Competitive advantage, like organizations are competing each other for taking the better decisions, for improving operational efficiency and developing innovative products and services. So why big data? There are four reasons, like cost reductions, no need to purchase anything, and okay, then we are new products and services we can do, time reductions, smart business decisions. For that purpose we are using big data analytics. Big data analytics is nothing but we are examining a huge volume of data for a variety of types to uncover hidden patterns, unknown correlations and other useful information. Why do they care about big data? There are three dialogues. If you have more data, it leads to more knowledge. If you have more knowledge, leads to more money. That's why more knowledge leads to better customer engagement, fraud prevention, and new products. That's why big data caption is Ramchand. I will ask you after my presentation. What is Okay, big sir. data caption? You say more data leads to the more knowledge. More knowledge leads to the more money. You need to tell. Yes, sir. Sure. Yeah. So data evolution is a unstructured. 90% of data is unstructured, like emails, audio, video, text, graphics, Facebook posts, website clicks, etc. 10% only is structured data. The way back in the year 1990s, we have started with CRM, ERP, and then Web 2.0. Then right now we are using big data like music, photos, audio, video, text, graphics, animation kinds of data. So that's why big data is a collection of a huge volume of data which is so large and complex that is difficult to handle. Huge DBMS tools like Facebook. Facebook alone um, generates more than 1000 terabytes of data daily, whereas many other organizations like Jet Airways, Stock Exchange Market generates terabytes of data every hour. Keep in mind, 90% of data is unstructured, Ramchan.
10% Sure, sir. only structured data right now available. So that's why big data is a combination of volume, variety, velocity. Volume says that size of the data, variety says that type of the file, velocity says that the way we Speed. are uploading speed and motion of the data file. Okay, we are having big data refers to extremely large, huge volume of data that are generated from various sources such as social media, sensors, online transactions, and more. So that's why there are statistics like we are having statistics, data mining, deep learning, machine learning, artificial intelligence, pattern recognition. What is meant by statistics? Study of numbers and performing the statistical operations like addition, subtraction, multiplication, division, average, total, standard deviation, etc. What is meant by data mining? Data mining is the process of extracting meaningful, interested patterns from the huge volume of data by applying classification, regression, and clustering, association rule mining, outlier detection, and recommender engine, outlier detection, etc. Then what about deep learning? Learning from the observational data with a deep manner by applying a huge number of input layers and hidden layers and fine tuning parameters and dropout function, activation function, etc. Then what about machine learning? Learning from the observational data with a deep manner and observational data with supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Then artificial intelligence is nothing but intelligent behavior in a machine, the science and engineering to develop intelligent kind of based applications by using statistical AI, machine and deep learning techniques. Pattern recognition is nothing but pattern is a model is a simplified version of the reality. Patterns means every time we are extracting like a frequent item set mining. So there we are using a priori algorithm and a frequent growth algorithm. Keep in mind. So we have various types of descriptive statistics like inferential statistics, data visualization like machine learning, data mining, text mining, time series analysis, and exploratory data analysis, etc. So we have importance of big data, cost saving, time saving. Yes, sir. You can ask me, sir, how it is cost saving. No need to purchase servers. We are taking license from the MNC companies. That's why we are saving cost saving. Time saving, social media listening, customer acquisition, marketing insights, innovation, etc. Then what about types of data? Three types, Ramchan. Structured data, unstructured data, semi-structured data. Can you explain right now? I want to listen from Yeah. you. Okay. Structured data can be handled with the help of data types like database MySQL, SQL, DB2, Correct. uh, uh, Hive, HBase. So these are the ways the data can be handled. Like there are proper rows and columns to form the table, and tables forms the databases. And whereas in unstructured data, there is no what do you call a schematic. There is no procedure. There is no Correct. semantics. There is no Correct. table, but still we would like to classify the data because the data will be in the form of videos, image, Correct. audio, graphics, etc. Correct. Whereas as a semi-structured is a combination of structured and unstructured. Let's say 50% of data is structured and 50% of the data is unstructured. Perfect answer. Perfect answer.
Then big data matters, data growth, huge, and all the data is valuable. Data won't fit on a single system. That's why we use distributed data. Yes, sir. Distributed data is nothing but faster computation. Yes, So sir. big data matters for aggregation, statistics, indexing, searching, querying, and discovering and knowledge. So we have n number of big data formats like videos, audios, images, photos, log, etc. Various types. That is a variety of big data dimension. You know, Ramchan, can you explain this Yes, sir. slide? Um, of course, videos, audios, images, and photos. These are all the things that we know. Logs is basically the Correct. log files, which is created when with the help of log files, we can track the record of how the data is Starting used. and ending points. Yeah, and then click trials. Sir, what is click trials, sir? Click trials means you are searching for other websites. Okay. That is called click trials. You are opened one Uh, website. Parallelly, you are okay. opening other sites also. Okay. Okay, sir. Okay. And then text messages like the normal text files, emails, documents like the one that we create. It can be of any type of documents. The document types will vary. And then the books, and books will be mostly in the form of PDF files. Transaction data like bank transactions or any other transaction. And then public records, it can be again of any type of data. Sir, what is flat files? Flat files is nothing but very good question. So, what is MS Excel and MS Word and PowerPoint and spreadsheet? These Okay. are all Microsoft product files. These are the flat files. Okay, okay, okay. These are the examples for flat files. Very good question. Okay, sir. Okay. And then SQL files, the structured query language files for the DB2 database. to Yeah, for the IBM. database IBM. storage. DB2 means IBM backend tool. You can tell like that. Okay. DB2 is IBM backend. Tool. Uh, It is a product IBM of backend. IBM. Okay, DB2 okay. And then MySQL, is a product of product of a Microsoft. Microsoft company. Microsoft. Teradata files. A Teradata company. It is a own company. Tera, okay. MS Own Access company. is a product of Microsoft. Microsoft. Yes, sir. Perfect. Perfect answer. Then coming to where we are getting huge volume of data, I have explained. Can you explain once again? Uh, so it can be from enterprise relationship. Correct. Uh, so P ERP, stands for Enterprise Resource Planning. okay, enterprise entrepreneurship resource planning. Okay, enterprise resource planning, and then transaction data from banks, and Correct. then public data from Social posting networks. on the social networks, and then sensor media data because sensor is generally what do you call sense different type of data, and then big data from marketing, and Correct. then camera data in the form of videos and images. Correct. It can be of any different types of image files, and then mobile devices because mobile devices that keep generating data. It can be a WhatsApp communication, Viber communication, or from a normal SMS communication. Correct. So through different sources, and then MMS as well, and Correct. then machine sensors. So generally the sensor that sense, and then the machines that manipulate the data to filter the data, and then from microphones, so and then big data from health and life sciences. So these are the different ways in which the data that can be generated. So I think 10% of the data will be in the structured format, whereas 90% of the data will be in the unstructured format. Perfect. Perfect. Then these are the big data sources like enterprise data, transaction data, social media data, sensor data, public data. Then what are the major characteristics of big data? We have seven types actually. You see, eight types. So we have volume means size of the data. Velocity Yeah, means whether you are handling speed. real time data, legacy data, old data, streaming data, the way you are downloading, uploading the files.
Variety means types of files, like structured files, semi-structured files, unstructured files like audio, video, text, graphics, images, and video. Veracity means big data technology can handle data that is varying quality, including incomplete and inaccurate and inconsistent data. Such type of data is called variety. Then what about value? For every data is a value, we are extracting insights from large data sets, enabling organizations to make data driven decisions and gain competitive advantage. Scalability means size will be increases, decreases based on the different types of files. Okay. Then distributed architecture means we are fast processing, actually parallel processing. That is called a distributed processing. Distributed processing means parallel processing. Cloud based means through internet we can connect and we can perform various kinds of data. Then these are the major characteristics of big data, Ramchan. Volume Yes, means sir. size of the data. What is the size of the data? Megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes. Right. What about data velocity? Real time data, near real time data, periodic data, batch processing data. What about data variety? Different types of file data like table data, database, photo, web, audio, social media, video, unstructured, mobile, etc. Then these are the majorly four types: volume, scale of data, velocity, analysis of data flow, variety, structured and unstructured data, veracity, uncertainty of data. The dimensions of big data can be described using the 3 V's framework like volume, velocity, and variety. These are the 7 V's. You know already: volume, velocity, variety. Veracity I will explain. It is a data fuzzy, means degree of freedom. Cloudy or messiness, can we trust the data? What about value? Data alone is not enough. How can value be derived from it? Validity means ensure the interpreted data is sound. Visibility means data from diverse sources need to be stitched together. So there are various concepts we are using in big data. Distributed computing, that means faster computing. Why, Ramchan? Parallel Yes. computing means number of servers are integrated each other, sir. That is called parallel computing. That is called distributed computing. Parallel processing is nothing but we are processing all types of servers and process them simultaneously, reduce the time required to complete the task. This approach enables big data technologies to process large data sets quickly and efficiently. What is meant by data management? We are managing the data with the help of various tools. It is designed to handle the structured data, semi-structured data, unstructured data from multiple sources, including social media, sensors, and IoT devices. Machine learning, learning from the observational data with the help of supervised, unsupervised, and reinforcement learning, we are solving the problems. Then real time processing is nothing but we are handling the real time data sets like traffic data analytics, YouTube data analytics, NASA data, etc. Cloud computing is a internet based technology. We are performing based on the 543 formula: 5 characteristics, 4 infrastructure models, and 3 services. What are the 3 services? SaaS, software as a service; PaaS, platform as a service; IaaS, infrastructure as a service. What are the 4 types of clouds? Public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud. What are the 5 characteristics? OBR square M, Ramchan. Yes, sir. OBR square M. Now tell me expansion O of OBR square M.
Okay. You O taught me in the stands very for first on class, demand computing. on-demand computing. Yeah. OB. B means broad net. I haven't explained cloud computing for you. No, I don't. I mean, yeah, in the very first class, you just gave you told me the definitions, but you did not explain in detail. Okay, I will explain next class after this one. Very interesting. Sure, sir. Very interesting Sure, sir. cloud computing. It is my in my fingertips, you know. The complete Okay. subject. I went to Thailand in the year 2012. Okay, My sir. Mohan Babu University sponsored 3 lakhs for me. My paper was Okay. selected as a number one, the best paper, and Salesforce CEO Mark Benoif. He came to Thailand. He gave me best prize for me for presenting a paper in the year 2012. Okay, sir. So that's why cloud computing is my base subject. You know, you can ask any question, I will explain. Any Okay, sir. terminology, any jargon, I'm interested. Okay, so Okay, sir. OBR square M means 5 characteristics of big data. O means on demand computing, B stands for broad network access, one R stands for rapid elasticity, and one more R stands for resource pooling, M stands for measured service. OB R square M. I Sorry. think I Yeah. have explained to you, no? Sorry. That's what in the very first class. In the first class, you explained. I Because your you said what background is is network, yeah five you need to be yeah strong in this cloud computing, you know. sure, sir. Sure. Then visualizations means graphical representation of any data with the help of Tableau, with the help of Matplotlib, with the help of R programming like ggplot, etc. We can generate a pie chart, bar chart, line chart, scatter plot, heat map, and area map, line chart, etc. Then this is the concepts of big data technologies. We have Splunk and Hunk like concepts. We have n number of concepts. We have distributed computing, like mining concepts, we have storage concepts, we have analytics concepts, we have visualization concepts. Mining concepts like rapid miner, Veka, and etc. Then storage concepts we have Hadoop, Mongo database, Rain, etc. What about analytics? We have Kafka, Splunk, Nime, blockchain, Spark, R, etc. What about visualization? We have a Tableau, Plotly, etc. Then we have architecture of big data technologies. So we have front end, back end, and middle tier. Of architecture means structure which comprises of software and hardware components and connections among them, with managing and analyzing large and complex data sets. By using distributed and parallel processing approach, we are solving the huge volume of data to be processed by traditional technologies. The various layers of architecture work together to provide an end-to-end solution for managing, analyzing big data technologies. Okay, keep in mind. So we have key components like data ingestion layer, storage layer, processing layer, analytics layer, machine learning layer, management and monitoring layer. This is the big data structure. How do you can perform a big data structure? Structure is a composition of software and hardware components and connections among them. It is called architecture. Keep in mind. Then what about data sources? So what about data sources, Ramchan? We have structured data, unstructured data, and semi-structured data. You know, we have big data technologies like Hadoop and Hive, MapReduce, and MATLAB. Analytics, we have reported
scorecards, dashboard, queries, intelligence system, etc. So we have various kinds of big data technologies. Ramchand, can we stop here? It is okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We No will problem, sir. start next concepts. Okay.